Hello, cảm ơn tất cả các khán giả ở khắp nơi trong cái chương trình TNP ngày hôm nay. Chúng tôi có mặt ở đây để phỏng vấn một trong những nữ dân biểu đại diện cho district của chúng tôi, đó là bà Michelle Steele. Và xin phép quý vị, cuộc nói chuyện ngày hôm nay của chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Anh. Sau cuộc nói chuyện này tôi sẽ chuyển dịch tất cả các câu chuyện của chúng tôi cho quý vị hiểu hơn. Do đó thì quý vị kiên nhẫn, đừng có đòi hỏi chúng tôi phải dịch liền, tại vì không có thời gian, bà Steele không có thời gian. Do đó tôi quyết định là phỏng vấn hoàn toàn bằng tiếng Anh, và sau đó là chúng ta sẽ có một cái cuộc dịch bằng tiếng Việt. Cảm ơn tất cả khán giả rất nhiều. Hello, Michelle. This is TNP channel, so we are on the audience of the TNP channel. Would you like to say hi, hello to our audience and your voter in your district? Hi, all the viewers. I have the most Vietnamese people outside of Vietnam in my district, and I'm very honored to, represent you, and I'm just so grateful. So I know this time from the beginning of the year until now, you so busy because the Republican they got the majority now in the Congress, so a lot of bill, a lot of job to do. But I know you've been assigned in the Human Rights Commission and the committee, especially in China, right? Can you tell us a little bit about that? So you know what? I've been doing a lot of work for our constituents. First bill was actually abolishing IRS, giving them defund 87,000 additional IRS agents. That was my first bill started. And then, standard deduction, higher standard deduction for middle income or low income families. That's what I said. And then since last 2.5 years that I've been on executive commission, that's for the actually CCP, the human rights violations, but we work a lot for Vietnamese Americans, because since that I am a co-chair for Vietnamese caucus, that we've been working on it, and we've been working very closely with Vietnamese community here in the United States, that how we're going to work together, that we're going to stop human rights violations in Vietnam. But right now you're in the subcommittee, especially for China and the U.S. Relationship, right? So they got something coming up on this week, and I believe that you guys know that yet, and you do something, because this week, Apple, iTunes, and Spotify, they delete all the songs so-called "Glory to Hong Kong." The song from I believe it's 2019. It become very popular on the protest there. So you are responsible because you are a member of that committee. So what you got to do? So I'm on two different committees. One is for the human rights violation side. One is on select committee on China, because we've been seeing CCP's aggression out there. And that just itself, that going after, they said, by 2027, CCP's government actually ordered their military service to take over Taiwan. That's very dangerous. And second thing is, Chinese, Communist Party has been stealing a lot of intellectual properties. It cost our taxpayers over $600 billion. $600 billion? Yes. And then third, we always talk about human rights violations. They try to, put all these minority communities like Uyghur, Christians, and then Muslim communities, even and Buddha. They're putting those people without any reason and put in the jail. And then before you go to jail, and they are actually one step forward, that organ harvesting. So what they do is they are using most modernized computer system to check all these prisoners, innocent prisoners we're talking about, because they're minority community members, and they check, and they have healthy organs or not. This is very scary. I mean, this is supposed not to happen. But China itself, the CCP, we are not talking about Chinese Americans. We are not talking about Chinese people. We love them, and we want to save Chinese people from CCP. So Chinese Communist Party is very, very dangerous,
And it's not just inside of China. They're not just doing only minority community members, but they are doing their own people too. So they're watching everybody and how these people are moving. There's just one comedian just got jailed because he made fun of Chinese Communist Party. What's going on with that? And then in the United States, they try to influence our college students. So they are promoting their CCP propaganda. I mean, you name it. I can just talk about it all day. It's just so infiltrated inside of the United States. So yesterday, I believe that Mike Gallagher, the chairman of the committee, he told that the 2027 is the ending of the Taiwan and China war, not the beginning. So what the data he based on that DNI, CAA, or what, and he said that, you know, because you're in the committee. Yeah, in the committee that, you know, we already got the report from China that what CCP wants to do, they are not ready at this point. But they already have more Navy ships than United States. They're building 350? their defense. So they have many, many more, and they're building it. They're still building it very fast pace. So what they said was by 2027, they are ready to take over Taiwan. But yeah, I know they said that they always mention about that. But yesterday, I believe that the chairman of the Select Committee for China, he said that 2027 is the end of the war, not the beginning of the war. We won. We actually don't want to have any war, let me tell you. So that's why deterrence is the most important part. So Select Committee on China, what we are doing is we're going to deter, make sure that it's not going to happen. That's the reason that actually I introduced a bill called Taiwan Democracy Defense, Land Lease Act. Yeah, I remember. That's going to be helpful. First, we are giving the warning to China, CCP, that don't even think about it. Second, that if you do it, we are ready to support Taiwan. Third, that we are actually supply all those war supplies. So that's my bills telling them, and hopefully that's going to pass on the floor. So make sure that we are seriously thinking about it. So it's not the end of war or it's not beginning of the war. We should not have any another war in the world. I believe it's the Congress, the strategy is to try to deterrence the China, not attack Taiwan. Right. We not try to increase the conflict. But one of the news from the Taiwan State Department, and they mentioned about we build the plan to produce the weapon in Taiwan, except we transfer and deliver the weapon in Taiwan. Is it true? You know what? I don't know exactly because this is from the Taiwan State Department. They said that they discussed with the Biden administration. I hope so, because last December I visited Taiwan, and at that point their mandatory military service was 4 months. They cut down to 4 months. We actually talked to President Tsai. Like creating 1 year right now. Exactly. So we suggested that 4 months is the way too short. So we talked to President Tsai, we talked to Vice President Dr. Lai, we talked to Defense Department. 4 months you cannot really train anybody there. So you know what? Right after we came back, it became 1 year mandatory military service. That's really good start because it's not like Ukraine, right? Because Ukraine, you know what? Right, Ukraine is actually surrounded by NATO countries, but Taiwan is an island. It's an island, and if something happens, it takes time to get there. Exactly, so they have to defend themselves, but we are ready to defend with them, make sure that, defend our Taiwan. Because months ago, I believe that they got a 25 U.S. defense company came to Taiwan, and then after that, the Taiwan State Department, they said that we want to build a plant and a manufactory for the weapon in Taiwan. So the Congress know that yet, and so how the Congress think about it? Actually, you know what? We are doing joint training session with the military, but I don't know about the building. But that means it's more deterrent. I don't know.
more data than China or to provide a service in Asia. You know If what? happen, If it happens, I think it's good because Taiwan tried to be independent and they want to be stronger. So it's a good thing happening. But you know what? I never really heard about it. I heard about that we are doing joint session, they exercise in military, that we are actually training Taiwan's them. military services. So we are doing whatever because we can on right us. now we have about 200 U.S. Marine in Taiwan, right? They were coming in and out, yeah. Yeah, Kenya now, right? So now you don't know about the manufacturing weapon from U.S. That to one Taiwan? actually I heard from you first time. So you know what? No, I just heard the news from the Taiwan, the U.S. But last month ago, 25 U.S. defense company they visit Taiwan. I think last month on April or something they That's visit. good. Yeah, That's that's why I think when the Taiwan U.S. Taiwan State Department they said that MOFA they mentioned that. But just one thing, let's make really clear because we don't want to have another war. So Biden say when they asked Biden say if China attack Taiwan and we going to intervene directly, and he said yes. So what do you think in the Congress? We go involved directly or just indirect to help Taiwan? Look We like have Ukraine. to directly help Taiwan, but only thing is right Send now our troops there? actually the Secretary of State that Blinken is in China and talking to Chinese people. Hopefully it's not apology tour. It's going to be like making very clear and leaving them that really clear message because right now that until now the Biden administration was so weak on that policy. Yeah, so we really that's have why. to look at that. You know what? Why you are very much you know what? When you are United States, you have to show how strong United States is and who are our allies. And you know what? So far, now I'm going to China. Let's see what kind of things were. Today he's in China right now. Exactly. And then he just said try to keep the communication, but they deny it. So what you keep it for? That's what I'm asking you. Exactly what's happening. Hopefully next couple of days we're going to find out what kind of communications or what kind of conversation went on. They deny it. I just want to make sure that, you know what, we are clearly looking at what CCP's been doing, their own people or minority communities, and then why they want to expand their country after Taiwan. Then look at, we have South Korea right there, Japan right there, Philippines, where are they going to stop? And you know what, that's the beginning. So maybe that's the beginning of the war that, you know what, we should not have that war. You know what, based on the data from DNI, from the CIA, from FBI, they all say that China right now is the biggest threat to US. But right now, Biden doing the policy, I don't know, is it the right direction or not, but he tried to be soft to China. So what do you think? You know what, I think we should give them clear message. First, don't ever even think about attacking Taiwan. Second, stop stealing our intellectual properties and those personal data. You know, they are collecting all those. But we mentioned and for third, yeah. that stop human rights violations. We have to make it very clear, but you know what? We never really made it really clear where we are standing. But if we don't have any shows us burnish, our weakness. if we don't have any burnish with them, and then they keep doing that for years, from the President Trump until President Biden, they still do that. But you know these communist countries that, you know what, no matter how clear you are, you don't know which That's direction why we need they're to gonna punish. jump. It's China, North Korea, Vietnam, you name it, and you know what, you don't even know. How about Russia attacking Ukraine? I mean, it's just almost obnoxious. But the Congress, we have to punishment them. We have to put some touch policy, law, bill to give them the strong message. Well, you know, we've been already having sanctions.
and we've been having communication with other allies that what they have to do against China. That's the reason that we built, Biden administration actually created that Indo-Pacific economic framework to go stand up to China. So we are doing something. It's not quite there yet. So you know what? When you build something, you have to really push strong, and that's going to stand right there and show them. For trade side, let's see that they're dumping. Let's see that what kind of things are bringing in. That we really have to stop it. So we found out, my office actually found out, how about lodging? That's a port data system. Fortunately, the United States is not using it, but our allies been using it. So all these ports to South Korea, Japan, Portugal, Spain, whatever ships going in and out, China has data that exactly what time, what they are bringing to our country or going out to our allies. And then second, they know exact time when our Navy ships are going into our allies. You know what? It's very dangerous. So we are giving them the message to our allies, stop using it, because China's been providing that lodging system for free to these countries. So that's why they were using it. Second, how about the ports? 80% of cranes been made in China. It's not made in other countries, or it's not made in the United States because it's cheaper. Yeah. But guess what they do? But they control all the mining around the world. Exactly. Chinese mainland has control over that, and they try to control that. We really have to stop that, and we try to stop it. That's what Congress is working on it. So we are working on not just sanction, but on the trade side, make sure that we really have to cut out those and cut out their system to collecting our data. So that's what we are doing. But you know what? We were talking about Biden administration a couple months ago. Yeah. We had this surveillance balloon. Why you wait for 3 days when foreign objects coming in, and then you shut down? Those 3 days they already collected all the data and they pumped into China. They transfer directly to China. Exactly. So why are we waiting? That's what I'm talking about. Biden administration has to come out much stronger stand. All right, thank you, because I know Mr. Congressman, you don't have much time for this for today, but at least we got some information from you from the Congress. I hope that you guys will keep touching with our policy and give them a strong message, and they not threaten our ally or our territory. Thank you, and will you say goodbye to our audience? Thank you so much. I just admire Vietnamese American community because you are a very patriotic community, and I know you are a great asset. And I join all the meetings and all the holidays. I have 5 Audais, and I always enjoy being there in the temple, and we share the food, and I'm just so grateful to represent you. So thank you. Thank you. Và kính thưa quý vị, đó là câu chuyện của chúng tôi với bà Michelle Steele, và lát nữa thì tôi sẽ dịch toàn bộ câu chuyện này cho quý vị nghe những lời của bà nói. Cảm ơn tất cả khán giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye. Quý vị, đó là cái câu chuyện mà tôi đã trò chuyện với bà Michelle Steele vào chiều ngày hôm nay. Thứ nhất là để cho quý vị biết rõ, bà Michelle Steele, bà là dân biểu của Hạ viện Liên bang, và bà đại diện cho cái địa hạt 45, tức là ở xung quanh quận Cam của chúng tôi, và nó là địa hạt của bà. Ngay cái nhà của tôi cũng là địa hạt của bà, và bà là dân biểu. Đây là nhiệm kỳ thứ 2. Bà đắc cử là vào cái nhiệm kỳ đầu tiên trước đây rồi, và bây giờ là nhiệm kỳ thứ 2. Và hiện nay thì bà hoạt động trong 2 cái ủy ban, một cái là ủy ban và một cái là tiểu ủy ban, tại vì nó gọi là subcommittee. Thì thứ nhất là bà chính thức nằm trong cái ủy ban đặc trách về nhân quyền, và là một cái ủy ban đặc trách về phía của Trung Quốc. Và thứ hai là cái tiểu ủy ban là đặc trách về vấn đề đối phó với lại Trung Quốc, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thì đây là 2 cái ủy ban nằm trong Quốc hội, và cả 2 cái ủy ban này bà đều là thành viên. Và trong đó thì trong câu chuyện của tôi với bà, đầu tiên hết là bà nói về cái câu chuyện của nhân quyền của Trung Quốc, đặc biệt là sự bức hại của Trung Quốc đối với lại những người thiểu số, những cộng đồng tôn giáo, trong đó có những người thiểu số ở tại Tân Cương,
có những người thiểu số ở tại Tây Tạng, rồi kể cả bên Thiên Chúa giáo cũng đã bị bức hại rất là nhiều. Đó là cái câu chuyện mà liên quan tới cái dự luật và cái nhân quyền của bà, và trong đó bà đã đệ trình ít nhất là có 2 cái dự luật liên quan tới việc mà trừng phạt Trung Quốc và ủng hộ cho cái nền dân chủ của Đài Loan. Đó là 2 cái dự luật mà bà đã đệ trình và đã được thông qua trên sàn Hạ viện. Bên cạnh đó thì quý vị, cái mà chúng tôi nhấn mạnh nhiều nhất vẫn là cái Ủy ban đối phó với Trung Quốc, và trong đó thì bà có cho biết là kỳ rồi bà bay qua bên Đài Loan chung với lại phái đoàn của ông Michael McCall, tức là Ủy ban đối ngoại, và trong đó thì bà có gặp gỡ với một số viên chức của Đài Loan, và cái điều mà bà nhấn mạnh thêm nhiều hơn đó là cái vấn đề liên quan tới cái việc mà chúng ta làm sao tăng cường cái khả năng hỗ trợ cho Đài Loan. Và trong câu chuyện thì tôi có nhắc tới cái việc thứ nhất là ông Gallagher, tức là chủ tịch của tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với Trung Quốc, tức là cái người mà bà cũng là thành viên trong đó. Thì tôi có nhắc là ông Gallagher có nói rằng là năm 2027 là năm chấm dứt của chiến tranh Đài Loan và Trung Quốc, chứ không phải là năm khởi đầu. Thì tôi có nhắc lại câu chuyện này, thì bà nói rằng là trong đó thì bà trả lời là trong ủy ban của bà làm việc rất là nhiều và có được rất là nhiều những thông tin liên quan tới tình hình nội địa của Trung Quốc, và trong đó cho thấy là Trung Quốc rất nguy hiểm và có khả năng tấn công Đài Loan bất cứ giờ phút nào. Do đó thì bà nói rằng là 2027 thì nó không phải là chấm dứt cuộc chiến hay là nó là bước khởi đầu của cuộc chiến. Tuy nhiên thì cái dấu mốc đó là cái dấu mốc khá quan trọng và Trung Quốc đã sẵn sàng cho cuộc chiến. Đó là cái mà lời tiết lộ của bà. Và thứ hai là tôi có nhắc tới cái việc mà Bộ Ngoại giao của Đài Loan đã đưa ra cái xác nhận là họ đã có thảo luận với phía của Hoa Kỳ liên quan tới việc đặt các công xưởng sản xuất về vũ khí ở tại Đài Loan. Thì bà nói rằng là cái tin này thì bà chưa có biết và bà biết từ tôi. Tôi có nói với bà là cái này là do phía Bộ Ngoại giao của Đài Loan đưa ra, và cái câu chuyện đưa ra này nó là tiếp diễn sau khi mà có 25 phái đoàn đại diện của 25 công ty quốc phòng của Hoa Kỳ đã có mặt ở Đài Loan vào tháng 4 thì phải. Tôi có nhắc với bà. Thì bà nói rằng là điều quan trọng nhất là Trung Quốc bây giờ là mối đe dọa nguy hiểm, và điều mà chúng ta cần làm là phải gia tăng cái mức kiềm chế đối với lại Cộng sản Trung Quốc. Và tôi có hỏi bà thêm về cái vấn đề khi mà đặt cái hệ thống mà gọi là căn cứ mà những cái công xưởng mà sản xuất vũ khí là mục đích là răn đe đối với Trung Quốc hay là mục đích là sẽ cung cấp dịch vụ về quốc phòng cho một số những quốc gia tại Á Châu, thì bà nói rằng hy vọng nó sẽ diễn ra và nó sẽ diễn ra, và nếu nó diễn ra thì bà nghĩ rằng là đó là một cái điều tốt để răn đe. Tuy nhiên thì bà vẫn nhấn mạnh là chúng ta phải ủng hộ toàn diện cho Đài Loan, bởi vì bây giờ Đài Loan nằm trong cái vị trí rất quan trọng, gạch nối giữa phía đông, phía bắc và phía nam của Á Châu Thái Bình Dương. Do đó bà cho thấy cái địa điểm của Đài Loan rất quan trọng. Câu chuyện này thì quý vị, đó là những câu chuyện mà tôi đã thảo luận với bà. Bên cạnh đó thì bà cũng nói rằng là chúng ta phải tìm cách và chúng ta đã lên tiếng rất nhiều lần và gửi thông điệp cho họ rất nhiều lần về việc chấm dứt tình trạng hoạt động gián điệp, chấm dứt tình trạng gọi là đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ, mà bà nói rằng là chúng ta đã bị thiệt hại trị giá là 600 tỷ Mỹ Kim. 600 tỷ Mỹ Kim chúng ta đã thiệt hại vì những cái trò đánh cắp bí mật thương mại, đánh cắp các cái sản phẩm trí tuệ của chúng ta. Thì đó là cái câu chuyện mà bà chia sẻ ra. Bên cạnh đó thì tôi có đề cập tới một số những vấn đề khác, đặc biệt là tôi có đề cập tới cái công ty Apple và công ty iTunes và kể cả Spotify đã xóa đi cái bản nhạc Glory to Hong Kong theo yêu cầu của Cộng sản Trung Quốc. Thì tôi có nhắc bà chuyện này, tuy nhiên có vẻ như bà chưa nắm rõ cho nên bà cũng không muốn nhắc tới chuyện này. Có lẽ bà chưa nắm rõ thông tin đó. Và bên cạnh cái việc mà câu chuyện của Đài Loan thì bà cũng nhấn mạnh tới cái việc mà rất là cảm ơn cái khối cử tri gốc Việt, bởi vì những người cử tri gốc Việt lúc nào cũng là song hành với bà. Và đáng lý ra chúng tôi có cuộc nói chuyện dài hơn, nhưng mà bởi vì cái cô phụ tá của bà cho biết là chúng tôi chỉ có khoảng 20 phút mà thôi. 20 phút mà thôi, đáng lý là chúng tôi có được khoảng 30 phút nhưng cuối cùng chỉ còn có 20 phút mà thôi. Do đó thì tôi chỉ đành phải tạm thời là tập trung vào câu chuyện của cái ủy ban mà bà phục vụ, đó là tiểu ủy ban đặc trách về đối phó với Trung Quốc, là cái câu chuyện chính. Tuy nhiên thì tôi có hẹn với bà là trong cái kỳ tới khi bà về lại Orange County lâu hơn thì chúng tôi sẽ dành ra khoảng 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ để thảo luận tất cả những vấn đề liên quan. Trong câu chuyện của tôi với bà thì bà cũng nhắc và tôi có đồng quan điểm với bà, và tôi cũng đã nói rồi là tại sao Antony Blinken lại phải bay qua Trung Quốc làm gì.
nó không mang lại một cái giá trị nào hết. Và câu hỏi của bà đặt ra cũng giống như câu hỏi của tôi đặt ra, là tại sao phải stop, tức là phải tiếp tục tìm cách đối thoại với Trung Quốc trong khi họ không muốn đối thoại với mình. Thì cần chi phải, thì bà cũng nói là đây cũng là câu hỏi mà bà đặt cho chính quyền của Joe Biden, là tại sao phải đi, trong khi cái tư thế chúng ta phải mạnh mẽ, là chúng ta phải có một cái tư thế mạnh mẽ hơn, còn bây giờ cái tư thế này gần như là đi năn nỉ. Thì quý vị, đó là những cái câu chuyện mà tôi với bà đã thảo luận trong vòng có 18 phút thôi. Chưa tới 20 phút nữa, 18 phút thôi. Tại vì sau đó bà phải có một cái hẹn khác bà chạy. Tại vì lần này lịch bà về Orange County thì rất là tight, tức là rất là chặt chẽ. Quý vị biết ngày hôm qua thì bà cũng đã xuất hiện trong cái cuộc họp báo của ông Kevin McCarthy, là chủ tịch của Hạ viện, cùng với một số dân biểu khác. Và ngày hôm nay thì tôi tranh thủ là hôm qua tôi có hẹn trước, do đó ngày hôm nay bà dành ra được khoảng 20 phút. Tuy nhiên thì lần tới chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn. Thứ nhất là cái công việc đối phó với Trung Quốc. Và trong cái câu chuyện này thì tôi có dành ra 10 phút. Tại vì tôi có nói với phụ tá của bà là tôi xin bà, đáng lý tôi xin bà 40 phút, nhưng mà cuối cùng chỉ được có 30 phút thôi. Là 10 phút đó là tôi đã đưa cho bà xem một cái bức tranh khác về tình hình của Việt Nam. Tôi giải thích về cái hệ thống bộ ngoại giao của Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 1995, từ thời của ông Peterson. Khi mà ổng là trở thành đại sứ đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam, ổng đã tạo ra một cái hệ thống quy tắc làm việc ở bên đó. Và những đời đại sứ sau họ không thay đổi cái quy tắc đó, cho nên nó dần dần nó trở nên thỏa hiệp với lại lực lượng công an cộng sản Việt Nam. Thì và bên cạnh đó tôi có nhắc nhở bà về hai vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề Việt Nam trở thành một quốc gia gọi là transnation. Transnation là một cái thuật ngữ, dịch thì chúng tôi không dịch được, nhưng mà đại khái là ý của tôi nói là cái chữ transnation này có nghĩa là đồ đã sản xuất thành phẩm ở Trung Quốc đưa qua Việt Nam, đóng cái mác label Made in Việt Nam và xuất cảng qua Hoa Kỳ. Thì quốc gia Việt Nam trở thành cái trạm thứ 3 để mà xuất cảng dùng cho Trung Quốc, cho nên chúng ta gọi đó là transnation. Thì bà nói, cái chữ này bà biết rồi. Thì tôi có nhắc bà điều đó. Và thứ hai, tôi có nhắc với bà là Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào cuối năm ngoái đã đưa ra cái kết luận là Việt Nam đã có thái độ hành động gọi là thao túng về tiền tệ, và đồng thời phía Việt Nam đã có cái hành động bán phá giá trong thị trường của Việt Nam, trong thị trường của Hoa Kỳ. Tuy nhiên bản kết luận và báo cáo này của Bộ Tài chính cho tới ngày hôm nay đã 6 tháng trôi qua và chưa có một cái hành động trừng phạt nào từ phía Bộ Tài chính. Và tôi nói rằng, tôi có nói với bà là có thể bà nhìn được những bức tranh khác về Việt Nam thông qua Bộ Ngoại giao, tức là tòa đại sứ và lãnh sự quán của Hoa Kỳ tại Việt Nam. Do đó cái bức tranh nó lại khác với bức tranh mà tôi có được ở trong cái thời gian mà tôi sinh hoạt trong cái vai trò đấu tranh và giúp cho những người đấu tranh. Thì nó có một cái bức tranh khác cho bà. Và tôi muốn nhắc nhở bà là tới giờ phút này Bộ Tài chính của Hoa Kỳ vẫn chưa có hành động gì cả. Nếu không có áp lực từ phía Quốc hội thì bà có nói với tôi rằng là bà đã ghi nhận được chuyện này, và khi trở về DC, việc đầu tiên bà sẽ liên lạc với bên Bộ Tài chính để đòi hỏi họ cung cấp tất cả những cái thông tin liên quan tới cái bản kết luận của họ vào năm ngoái. Thì quý vị, đó là toàn bộ cái câu chuyện mà tôi đã ngồi nói chuyện với bà Michelle Steele. Và bởi vì lần này thì cái thời gian khá ngắn, do đó thì chúng tôi không có nhiều giờ. Lần tới bà về nhiều hơn. Tại vì quý vị biết là các vị dân biểu khi mà họ đắc cử rồi đó, thì một tuần 5 ngày họ phải có mặt ở DC. Tại vì họ là dân biểu của liên bang, họ phải làm việc trên đó, và ngày cuối tuần họ mới bay về đây. Có đôi lúc nhiều khi công việc của Hạ viện, nhất là tuần tới, bà có nhắc với tôi là tuần tới có rất nhiều những cái dự luật được đệ trình phải duyệt xét, bao gồm cả vấn đề đối nội lẫn đối ngoại. Do đó thì chưa chắc là là cuối tuần là bay về được. Do đó thì thường các vị dân biểu là như vậy. Ví dụ như những người mà đắc cử ở tiểu bang thì California thì họ phải làm việc ở Sacramento, và cuối tuần thì họ mới bay về với gia đình. Còn bình thường là họ phải làm việc ở trên đó. Và quý vị biết có những cái dự luật mà tranh cãi gay gắt và bỏ phiếu nhiều lần, đôi khi nó kéo dài cả nửa đêm. Họ cũng phải thức tới nửa đêm để mà cho hoàn tất cái dự luật theo cái thời gian. Ví dụ như vừa rồi quý vị thấy là phía Hạ viện thông qua cái dự luật mà tháo dỡ cái giới hạn nợ trần quốc gia. Thì quý vị, các vị dân biểu đã phải làm việc suốt đêm để mà kịp thời để họ thông qua cái dự luật đó, để mà có thể đáp ứng được cái yêu cầu là không có bị phá và bị vỡ nợ
ở quốc gia không bị vỡ nợ. Thì quý vị thấy đó là công việc của những vị dân biểu. Tuy nhiên thì tôi có hứa, bà có hứa với tôi là đợi cái đợt tới về lại Orange County nhiều hơn, thì cái người phụ tá của bà là Stephanie có nói chuyện với tôi, thì nói là để sắp xếp để chúng ta có cái thời gian rộng rãi hơn. Thì trong đó tôi sẽ đề cập rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là cái vấn đề của Cộng sản Việt Nam, và thứ hai là cái vấn đề của những cái ủy ban mà bà phục vụ, trong đó đặc biệt là cái ủy ban đặc trách đối phó với Trung Quốc. Thì quý vị, đây là một cái tiểu ủy ban được lập ra nằm dưới quyền quản trị của ủy ban đối ngoại của Hoa Kỳ. Thì quý vị, đây sẽ là một trong những cái điều khá quan trọng mà chúng ta trong thời gian tới sẽ làm việc. Cảm ơn tất cả các thính giả rất nhiều. Đó là đại ý toàn bộ câu chuyện của tôi với lại bà Michelle Steele. Hy vọng rằng là quý vị đã hiểu rõ câu chuyện, bởi vì thời gian ngắn lắm, tôi không thể nào vừa nói tiếng Anh xong rồi vừa dịch tiếng Việt, nó mất cái thời gian của phỏng vấn và chúng ta không có nhiều chi tiết. Do đó tôi dành toàn bộ cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh, rồi sau đó cái cuộc nói chuyện thì đúng hơn chứ không phải là cuộc phỏng vấn, một cuộc nói chuyện thì đúng hơn. Rồi sau đó tôi chuyển dịch bằng cái kiểu này cho quý vị hiểu hơn. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, và tôi sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào các khán giả, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.